আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions with me Zuhal Ashok. Viewers, our tonight topics are fraudulent insurance policies and vehicle maintenance. And to assist me, as always, I have two regular guests, Mr. Sam Harris and Mr. Abdul Samad Chaudhuri Suhal. দর্শক আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখরা নাম্বারের মধ্যে আপনারা ফোন করিয়া আপনারা প্রশ্ন করোকা আপনারা অলদো আমরা ডিসকাস করাম আজকে এই টপিক হইল কি ফ্রজুলেন্ট ইন্স্যুরেন্স পলিসিস এন্ড ভেহিকল মেইনটেনেন্সের মধ্যে অনেক কোয়েশ্চন পড়ে বা ফ্রজুলেন্ট ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে যদি কেউ জানতে চান আপনারা প্রশ্ন করোকা না হইলে আপনারা ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে বা ক্লেম সম্বন্ধে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন রাখতে চাইলেও আপনারা রাখতে পারবা কোনো সমস্যা নাই। মনে হয় একজন কলার লাইনে আছেন। কলার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া, কে কইরা কইতো না কইরা? জি ভাই, আমি ওয়েলস থেকে করছি, আমার নাম নুনু। আচ্ছা ভাইয়া, কইছেন আপনার প্রশ্নটা? জি, আমার একটা গাড়ি হলো পিপল ক্যারিয়ার, which is the Toyota Estima আর কি। জি। যখন গাড়িটা চালাই আর কি, তখন একটা গগলিং নয়েজ হয় রেডিয়েটরের মধ্যে, মানে একটা কলকল শব্দও না যায় আর কি। জি। কিছু সময় পরে আর বাড়িটা ডিসিপিয়েট হয়ে যায়। ওই বিষয়টা জানতে চাইছি। থ্যাংক ইউ সোহেল ভাইয়া, কইরা আপনারে আপনি একটু লাইনে দাও ভাই। আপনার গাড়ি ডিজেল না পেট্রোল? ডিজেল। ডিজেল। আপনি ওই ইটস লাইক ফানির একটা শব্দ করে। জি, ফানির একটা শব্দ কলকল করে রেডিয়েটরের মধ্যে। আমি জাস্ট ফানি ঠিক আছে, আর যে সময় মানে গাড়ি স্টপ করি কিছু পরে দেখলে গিয়া যে ঠান্ডা হয়ে আসলে দেখি একটু ফেনা ফেনা লাগে পানিটা। ওকে, দ্য প্রবলেম হইলো আপনার গাড়ির মধ্যে এয়ার ট্র্যাপ আমরা যেটা কই, গাড়ির রেডিয়েটর যে কুলিং সিস্টেমের মধ্যে বাতাস ঢুকে গেছে। সো যখন বাতাস ঢুকে যায়, দিস ইজ ওয়েন ইউ সি। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, যে আপনি যে কোনো একটা ওয়ার্কশপে গিয়া তারা কইবা যে কুলিং সিস্টেমটারে প্রপারলি ব্লিড করিয়া দিত। So just remember that, water. Well, I need the whole cooling system bleeded properly because there is air in the system. And after the problem to why, because there air karone after bubbling to why, and that noise comes. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, বুঝছেন আপনি নানি? জি, থ্যাংক ইউ আপনার লাইনে আওয়ার লাগে প্রোগ্রাম দেখতে থাকা। সাম injury claims. I've got so many questions. I've got so many emails as well to ask you. Now, injury claims. I mean, what I was saying before, especially when it comes to medical examination. Now, some solicitors are obviously instructing medical agencies within 6 weeks. Now, and also some of the medical agencies are saying, straight away, this injury would be recovered, this type of injury would be recovered within 12 weeks or 14 weeks. How, correct are they to say things like that? It will be recovered within, when they say, when they give short prognosis. Well, when an expert gives a short prognosis, that's his opinion. That's what he's being paid for, and he's an expert. Experts aren't always right. The fact that he says or she says that you're going to be recovered within a couple of weeks doesn't mean that you are going to be recovered in a couple of weeks. If you're not recovered, then tell the person who's representing you that you're not recovered, and then you can be re-examined at a future date. Yeah. It'll probably be, I would say that 6 to 8 weeks is quite a short time in which to be examined if you're still suffering quite badly, because essentially the experts, it's a bit like flicking a coin to say when you're going to be recovered, because he doesn't really know. It's better. It's best to be seen by an expert when you are on the way to recovery. Challenged if the claimants are not happy. Well, not challenged. It's just the expert's not right. All he's doing is giving an opinion. Thank you. And his opinion can be wrong. It's your symptoms are the most important thing. I've got a caller on the line. I'll come back to you again on this. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Khoira bhai, khoite na khoira. Naim khoiram London thaki. Naim bhai London to na khoira. Khonje bhai apnar prosto rakita.
Ford Titanium diesel engine. জি ভাই গাড়ি এলো গিয়ে 12 বার বাট এটার মাঝে একটা ফুয়েল ফিল্ড এখন আমার লগ বুক ডেসক্রিপশন বুক থাকে এটা নাই আরে সো আমি জানি সরি না যে আপনার এটা মাঝে কোশ্চেনটা ফুয়েল বুঝছেন ফিল্টার আপনার কি দা ফিউল ফিল্টার বইরা থাকে নি আপনার প্রশ্নটা আবার খরকা ভাইয়া বালা করে একটু লাউডলি ডিজেল হোক। ইঞ্জিন জি হোগা আমার তো যখন সার্ভিস করাইতাম আরে তখন আমি জানি না যে এটা মাঝে তো পেট্রোল ইঞ্জিনও থাকে স্পার্ক প্লাগ থাকে বাট ডিজেল ইঞ্জিনে তো আমি ফার্স্ট টাইম ড্রাইভ করে ডিজেল ইঞ্জিন এলাকা আমি জানি না শিওর যে এটা মাঝে ফুয়েল ফিল্টার থাকে নি না খালি অয়েল চেঞ্জ করা লাগবে ওকে ডিজেল ইঞ্জিনের মাঝে কমন যে একটা অলমোস্ট the petrol and diesel engine fuel filter definitely diesel প্রত্যেক সার্ভিসও কিন্তু ডিজেল গাড়ির fuel filter চেঞ্জ করা হয় oil filter definitely চেঞ্জ করা হয় and air filter these are the three main filter every car has fuel filter petrol গাড়িতে কিন্তু fuel filter সার্ভিসও চেঞ্জ করতে হয় না কিন্তু ডিজেল কার every service especially the major service of fuel filter should be changed if not at least মনে কর 12,000 to 15,000 mile 20,000 miles চালানোর পরে গাড়ির fuel filter চেঞ্জ করবে আপনি it's very very important. থ্যাংক ইউ ভাইয়া লাইনে আবার লাগিয়ে আপনার ধন্যবাদ আমার মনে হয় আরেকজন কলার লাইনে আছেন দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই মোহাম্মদ ক্রয়টন থেকে ভাইয়া বলেন আপনার প্রশ্নটা আমার অটোমেটিক গাড়ি গত 2-3 দিন আগে গাড়িটা চালাইতেছি হঠাৎ করেই এটা বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ি মেক এন্ড মডেল প্লিজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুজুকি ওয়াগনার ইয়ে সো গ্যাস দিতেছি ইঞ্জিন অন আছে কিন্তু এটা রান করতেছে না যখনই এটা ইঞ্জিনটা অফ করে অন করি এটা কিছুক্ষণ চলে তারপর যদি ট্রাফিক হয় এটা ব্রেক করলে এরপর আর চলে না I'm not very clear with this. Is this automatic or diesel manual? অটোমেটিক Okay, it sounds like you've got a problem with the gearbox. Have you got any warning light displayed on the dashboards? না কোনো ওয়ার্নিং লাইট নাই তো আমি একজন মেকানিকরে কল করছিলাম তো সে আসছে আইসা সে বলল যে গিয়ার বক্সের প্রবলেম হইতে পারে Well, that's what I've just said. The most common problems are the gearboxes on Suzuki's become faulty. They loses the drive. Even the engines are running, but he doesn't drive. So I will say he is probably right. Look into the gearbox side. থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার এটা মনে হয় গিয়ার বক্সের সমস্যা আপনি ওটা গিয়ার বক্সটা একটু ডায়াগনোজ করেন তাহলে আপনার প্রবলেমটা বাইরে হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ফর কামিং অন দ্য লাইন নেক্সট কলার প্লিজ Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম Yes, my question is, I drive a Citroen C3. Citroen C3 Yes, Citroen yes C3. Every time I go to switch on the engine, I can hear like a really slight rattling noise. Vacuum noise. Rattling noise, yes. I mean, after I start driving, the noise goes away, disappears. But obviously, when I try to when I go to start the engine, it's like a slight rattling noise on the gear stick. Well, the rattling noise can come from many places. Does the rattling noise get worse when you accelerate down? Or No, is this the always rattling same? noise disappears totally after I start driving. After you start driving, is it rattling or is it squiggling? It's like a little, it's a really slight rattling noise, I would say. Okay, so two places it will come from. One is the tensioner pulley itself. Another one, it could be a water pump. Because initially what happened, when you start the car, the water pump is dried. And so when you start, you will hear a rattling noise. It's actually coming from the pump itself. And then after you start driving, it lubricates itself up and it becomes quieter. Every time you stop, leave it for next day, you'll probably hear the same sort of thing. You think it's a rattling, but it's coming from the pump. It will be the water pump or the tensioner pulley itself. But the actual noise is coming from the gear stick when I put my gear on, like, you know. Sorry, come again? When I put when I change the gear, because it's an automatic car, when I change it to neutral or whatever, the actual, I can hear it. It's coming from the actual gear stick. You think you can hear from the gear stick itself? Right. That's right. Okay, well, if the thing is, the gear linkage, it's just a gear linkage, which is linked to the gearbox. And if you feel the vibrations coming all the way to your gear stick, then I would get the engine mounting looked into it. And the gearbox mounting, because they're very close to each other. If one of the mountings worn, then it can give you an extra movement and where you could feel the vibrations too. But it can be rectified. Of course it can be rectified, yeah. Thank you. Thank you, caller. So the best thing is to do, if you just take it to a local garage, make sure the garage are fully equipped. I'm sure they will be easily able to diagnose the fault. Thank you for coming on the line. Next caller, please.
Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Hello. I think we have lost this caller. Now, Suhail bhai, I always wanted to ask you about the sign on the dashboard, DSC. Can you tell me what is DSC? Well, DSC normally you see on modern cars. You won't see on old cars. It's a stability controls warning lights. Now, what is stability control? Now, it's a very intelligent device. It fitted within the engine itself. I'll tell you exactly how. I'll have to stop you on this. I'll have a caller on No the line. problem. Caller, assalamu alaikum. Khair khuira khuita na khuira. একটু স্পিক আপ করো ভাইয়া, আমি শুনতে পারতেছি না। আমি আমার গাড়ি ভক্সওয়াগন গল্ফ, জি ভাই। আমার সামনে ড্যাশবোর্ডের মাঝে একটা সাইন আছে, আরপিসি। RPC. Okay, what sort of symptom after symptom কিটা ভাইরা? এটা আমি জানি না সাইনটা কিটা লাগে। না, বাট আপনার ওয়ার্নিং লাইট মানে লাইট অন হওয়ার পরে কোনো ইয়ে পাইছেন না আপনি? জি না, আমি লাইট যে সময় ইগনিশন অন করি না নি, অন করার লগে লগে এটা আইছে। বা গাড়ির মধ্যে ড্রাইভিং এ কোনো চেঞ্জ মানে ফিল করানি? জি না। Okay, and what year is the Golf? 2002. Sorry, what was the light again? RTC. Oh, RPC. Yeah. Okay. Normally, কোনো steering এ কোনো সমস্যা হয়নি আপনার? When you drive the car, is the car straight? Yeah. কোনো steering এ কোনো angle কোনো straight? কোনো ইয়ে দেখুন, basically the steering wheel is not straight, it's in an angle. জি না, এটা কিছু না। Okay. আপনি একটা কাম করবো আপনার, just call at the studio, take my number, I'll give you a bit more information. It's a quite lengthy process. আমরা আসলে টাইমও নাই। Thank you ভাইয়া। I'll talk to you on this. Thank you. যে আমরা আসলে সময় স্বল্পতা, অনেক কল আসলে আমরা লইতে পারলাম না, আর অনেক কল লাইনও আসেন, আমার অনেক বাইরে আসলে মনে হয় লাইনও তাতে তাতে বিরক্ত হইরা। দেখি নেক্সট কলার কে। Okay, I think we've lost this caller, and we obviously, because due to time shortage, we can't take any more calls. Now, Suhail bhai, you did tell me about DSC. You did tell me. Did I also ask you about ESP light? It's actually the same sort of thing. I mean, I'll give you a quick explanation on DSC and ESP. It's electronic stability control as well as DSC, dynamic stability control. It means the same thing. And it's an intelligent system within the car, because your power of your wheels is transmitted in both drive equally. When you drive the car straight road and suddenly you hit a gush of water, you lose the drive on that. So the computer straight away knows that lost your drive. So what it does, it loses the power on the other side just to give you the same adjustment. If it doesn't, you will skid the car. So it's a very intelligent system. It knows in split second which wheels and how much power that each wheel has. So this is what DSC basically is. Stability controls that allows you to drive equally and transmit the power on the same wheels. Thank you, Suhail bhai. Also, obviously, we nearly end of our time now, so we have to finish our program now. In 30 seconds, if you would like to say a few, you got 20 seconds. Well, again, thank you for watching our program. My sincere apology to few of our viewers who's been emailing us that because of volumes of email we receive, আমরা কিন্তু সময় করে আপনাদের সব কলগুলো রিটার্ন করতাম পারলাম না, but please feel free to take a number from the studio and give us a call and we can discuss and further. And it's very lovely and nice talking to our viewers, and thank you for watching Motor Solution, and thank you for having me. Thank you, Suhail bhai. Thank you for joining me on Motor Solutions. My pleasure. Sam, also, I mean, I couldn't obviously ask you any of the questions that I wanted to ask you tonight. Now, in 20 seconds, if you would like to say a few words to my viewers about your experience and the things that you would want to hear from them for in future programs. Well, anything to do with injury claims, really. That's my expertise, or accidents in general. Please don't hesitate in calling. It's always nice to hear from you and to discuss
matters. Thank you, Sam. Kolar ashole amra shomoy shesh aজকের লাগি তো আপনারা সকলের ধন্যবাদ for watching Motor Solutions. Keep watching Motor Solutions, and Motor Solutions will be on air again tomorrow at 5 o'clock. So until our next program, goodbye and thank you, and we will see you again inshallah on our next program.